Ils font ce dont ils accusent les autres de faire. Ils inondent la place publique de toutes sortes d'informations, de façon répétée, encore et encore. Et tout ça pour se couvrir. Maria, nous sommes maintenant témoins de ce que le président Obama et le président Biden voulaient dire quand ils ont dit qu'ils allaient transformer fondamentalement l'Amérique. Ils sont en train de détruire fondamentalement ce pays avec des frontières ouvertes, une inflation au plus haut depuis 40 ans, des prix de l'essence records et maintenant quelque chose qui restreint la liberté d'expression. Chaque Américain devrait prendre conscience de l'urgence du moment. Chaque Américain devrait être effrayé par ce que la gouvernance et les politiques démocrates font pour détruire cette nation. Ils détruisent fondamentalement l'Amérique. ¡Hostia! Mira los coches del parque, Traigan la cama por allá. Hasta luego todos los coches. Madre mía, todo desastre. Flipa. Ole, ole, mira, mira, mira. Ay, el coche. Ay, 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 ay. Hostia. Qué peligroso, ¿Y la alcantarilla qué? No, se ha quedado ahí, por lo menos. No han encajado. Pues se va a volcar. Madre mía. ¡Qué locura, Dios mío! ¡Quítalo, voy aquí! ¡Sí! ¡Ahora sí, señores! ¡La bocaneta abajo! ¡Madre mía! ¡Madre mía, señores! ¡Ahora sí! الساعة لا بس الصغيرة ولد كسر العربية
أنا رجال والله رجال ولاد ناس. طبعا لو يجي هنا بياخد لا 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 والله كنت أيدي ناس ما نزل كان منطقة هذا. Nouvelle manifestation anti-gouvernementale en Arménie ce mercredi. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de plusieurs villes du pays, dont Erevan, la capitale, pour exiger la démission du Premier ministre Nikol Pachinian. Ils accusent le chef du gouvernement de vouloir abandonner l'enclave séparatiste du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Il n'a pas le droit de vendre nos acquis nationaux. La question du Karabakh et la reconnaissance internationale du génocide arménien, ni à Paris, ni à Bruxelles, ni à Moscou, ni à Washington, ni nulle part. Nikol Pachinian représente fièrement les intérêts de Bakou et d'Ankara, ceux turco-azerbaïdjanais, pas ceux de l'Arménie. Ces manifestations antigouvernementales se poursuivent depuis dimanche. Le Haut-Karabakh a été l'objet en 2020 d'une guerre de 6 semaines entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui a fait plus de 6500 morts. L'accord de cessez-le-feu conclu sous l'égide de Moscou est considéré en Arménie comme une humiliation nationale. I have to ask you about Jeffrey Epstein. Melinda mentioned that was one of the strains, your relationship with him. And you know, why? I guess the question is real simple. I mean, why did you continue to meet with him? When you met him, he was already a convicted sex offender. You know, and do you regret that? I certainly made a huge mistake, not only meeting him in the first place, but I met with him a number of times. I had a goal of raising money for global health. I didn't realize that meeting with him almost downplayed the incredibly awful things he did. You know, I learned more about that over time, but, you know, I'd add that to the list of big mistakes, including, you know, where Melinda's advice was sound and I should have followed it sooner than I did. And you never saw anything where you thought, this doesn't feel right. Melinda kind of had a visceral reaction the first time she met him. No, he was a bad person. And, you know, I had a reason that I thought those meetings would lead to something good, but I shouldn't have done them.
almost went into that. Wow. This more populated area, so definitely causing some damage on the ground northwest of Maud as this thing continues to move through the area. Keep going right, Francisco. Let's follow that path. Yeah, that's where the rotation is. That's where the tornado is right now. Let's zoom out a little bit more. And man, just a lot of destruction happening right now on the northwest side of Maud. I'm seeing all of that debris going right up into the clouds, so it's really carrying in. This thing's kind of headed your way. It's still on the ground, but Damon, back to you. Yeah, go to the right. Let's follow the tornado. No, that's another one. Is that another one? Okay, let's zoom out. You got to zoom out and find it again. Yeah, so there's debris in the air right there. You see that debris flying in the air. Oh, that's in a different location. So that's from that other rotating tornado that we saw. So, well, that's that second one. Let's stay on that one. It's really developing. Go back. There you go. Stay on that one. It's really developing. Go back. There you go. Okay. Yeah. Stay zoomed out a little bit so you can. Those of you here on Facebook Live, those of you in the Maud area, north of Maud, Francisco, come left. There's 2 tornadoes on the ground right now, north of Maud. So come all the way around. You can go, yeah, it's going to be all the way around to the left side of the helicopter. Keep coming. Well, that's some damage there. Yep. And then up from that, you can go straight up from that, across the intersection. Oh man, God, yeah. Okay, this is bad damage. C'est dans un long document de 20 pages que le procureur général de Conakry a ordonné des poursuites contre Alpha Condé, l'ancien président de la République, renversé par un coup d'État militaire en septembre. 26 de ses ex-collaborateurs sont aussi visés, notamment de ministres et des députés. Les chefs d'accusation sont lourds puisqu'il s'agit entre autres de meurtre, assassinat, disparition forcée, actes de torture et viol. Des poursuites sont lancées à la suite d'une plainte du Front National pour la défense de la Constitution. Le FNDC avait mené la campagne contre le projet de 3e mandat et de changement constitutionnel d'Alpha Condé. Leurs manifestations avaient été dispersées très violemment. Selon les décomptes des organisations des droits de l'homme, plus de 200 manifestants ont été tués lors de cette période de grave tension politique qui avait débuté en octobre 2019. So I would take the opportunity to talk with some of them and knowing their thought about the fact that the mass had been postponed. Et je sais pas quel chiffre te donner là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est une jonglerie qui s'amuse avec nous maintenir dans une confusion. Parce qu'ils testent les limites jusqu'à laquelle le peuple est prêt à écouter, comme sans se plaindre, sans se poser de questions. Donc, ils essayent de voir jusqu'à quel point ça peut aller. Je ne sais pas pourquoi, pour nous garder soumis, pour nous donner d'autres règlements. C'est pas normal. Aucune confiance dans le gouvernement du Québec. D'ailleurs, Boileau, il a dit que il parlait au conditionnel. Hein? Alors, il allait se garder une porte de sortie pour peut-être le prolonger encore un peu. Donc, il n'y a rien de fixe, rien de ferme. Puis ça, on tient à rappeler qu'en Ontario, c'est optionnel.
in my opinion, the Minister extra powers, and I want to specifically refer to the Emergency Powers Act of 1939, which gives you the power to do extraordinary, unprecedented things, which include, and this is critical, in Section 2G, to authorise and provide for the acquisition, taking possession, control or use, either by agreement or compulsorily by the state, of any land or other property whatsoever, in the context of war. Now, I personally believe we should have used those powers before to get hold of vacant and empty buildings, but whatever about that debate, I'm appealing to the Minister to now use that power, because I think you are justified in using it. As the world watches and listens in horror, the peaceful pro-democracy demonstration in China comes to a violent and bloody end. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Wolves hiding nearby, whispering do or die around me. You say your last good night while I There is another very important phase of warfare. It has as its target not the body, but the mind of the enemy. The target of psychological warfare is against the enemy's mind. It is words and ideas. The ammunition used by Psy-War. Its mission is to influence the thoughts of the enemy soldier, and at the same time is expected and encouraged to study foreign languages and the social sciences such as history, economics, and sociology. He must have a broad and sympathetic understanding of all phases of human experience. Gripping at my skin, the walls of night close in. But the use of this force as an integral part of combat has now taken on new form. As I wait to say my last goodbye. These are the Psy-War soldiers.
La grippe aviaire et l'inflation inquiètent Frank Hilliker pour l'avenir de sa ferme. Ce producteur d'œufs de 4e génération affirme qu'une épidémie de virus mortel de la grippe aviaire dans sa ferme de Lakeside en Californie pourrait anéantir son cheptel entier de près de 25 000 poulets. Si j'attrape la grippe aviaire, elle a un taux de mortalité de 80 à 90%. Donc en gros, si nous devions l'attraper, nous devrions éradiquer tous les oiseaux. Il s'agit de la pire épidémie depuis 2015. La grippe aviaire a anéanti plus de 19 millions de poules pondeuses dans les fermes commerciales américaines cette année, éliminant environ 6% du cheptel avicole du pays, selon les calculs de Reuters basés sur les données du gouvernement fédéral et des États. Pourtant, Hilliker affirme que la menace de la grippe aviaire n'est pas sa principale préoccupation, mais l'inflation. La grippe aviaire et la santé des oiseaux ne m'empêchent pas de dormir parce que je sais que nous faisons du bon travail. Et si la grippe aviaire se déclare, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est comme ça. Il faut juste l'accepter et aller de l'avant. Donc ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est l'inflation. Tous mes coûts d'élevage. Au ranch Hilliker, le coût de tout est en hausse, beaucoup plus cher. Mes aliments pour animaux ont augmenté de plus de 100%, je paie donc plus du double de ce que je payais il y a quelques années. Le carburant a augmenté de 40%, l'emballage de 25% selon le type d'emballage, la main-d'œuvre de 10 à 15%. Cette flambée des coûts a à son tour fait grimper les prix des œufs. Au magasin de sa ferme, Hilliker affirme que les clients achètent les œufs intégralement au prix de détail, mais dans les épiceries, les consommateurs sont plus prudents. La consommation d'œufs a ralenti. Certains de nos plus grands magasins qui prenaient 2 ou 3 palettes d'œufs par semaine avec environ 900 douzaines d'œufs par palette sont descendus à une seule palette par semaine parce qu'ils sont devenus si chers. Jusqu'à présent, la production n'a pas ralenti à la ferme. Ces poules pondent en moyenne 20 000 œufs par jour. En supposant que les oiseaux restent en bonne santé, ce sont les humains de la ferme qui souffriront, car Hilliker affirme que réduire la main-d'œuvre sera sa première mesure pour lutter contre la hausse des coûts. Nos dimos cuenta porque se descompuso el tráiler y entonces se bajaron a componerlo, no pudieron y la gente se empezó a desesperar, empezó a haber gritos, pues parece ser que por los gritos la gente se acercó y la verdad ignoro quién habría abierto el tráiler, pero qué bueno que lo abrieron porque mira la gente cómo está exactamente en un doble fondo y están, la gran mayoría están deshidratados. Están muriéndose de calor como todos los que estamos aquí, imagínate allá adentro cómo venían. Entonces, bueno, pues ahorita vamos a ver que se les dé la atención médica necesaria, se les rehidrate y bueno, pues están en una situación irregular por lo que se refiere a su situación dentro del país y bueno, pues ya el Instituto Nacional de Migración, que ya está aquí, son los que se harán cargo de llevarlos a la estación migratoria para que estén hospitalizados. Emmanuel Macron le sait.
c'est une étape indispensable pour tout président élu ou réélu. Après sa victoire du 24 avril, ce samedi, Emmanuel Macron est investi pour un second mandat de président de la République. Devant plus de 450 invités rassemblés dans la salle des fêtes de l'Élysée, le chef de l'État a esquissé l'esprit dans lequel il entendait présider jusqu'en 2027. Le temps qui s'ouvre sera celui d'une action résolue pour la France et pour l'Europe. Agir d'abord pour éviter toute escalade suite à l'agression russe en Ukraine, aider la démocratie et le courage à l'emporter, bâtir une nouvelle paix européenne et une nouvelle autonomie sur notre continent. Pour son second quinquennat, le président français a fait le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus forte. À Paris, il n'est pas rare de voir des magasins fermés avec des pancartes à louer. Il s'agit notamment des restaurants, de salons de coiffure et d'autres commerces. L'économiste Pierre Jovanovic décrit ce qu'il voit près des Champs-Élysées. C'est une promenade, donc avenue Victor Hugo, vous partez de l'Étoile, de la place de l'Étoile, et comptez le nombre de magasins vides à louer, de magasins abandonnés, de magasins à vendre, de magasins où le rideau est tout le temps baissé. Et vous allez voir, malheureusement, que c'est une hécatombe. TF1 utilise également le terme d'hécatombe. Les données publiées il y a 3 semaines par le groupe Altares montrent que le nombre de faillites de petites entreprises a augmenté dans la capitale française, mais aussi dans le reste du pays. Au premier trimestre 2022, les faillites ont augmenté de 35%. Cela affecte près de 10 000 petites et moyennes entreprises. Selon le PDG d'Altares, les faillites ont commencé à augmenter après que le gouvernement a mis fin à ses mesures de soutien aux entreprises. Pour stabiliser l'économie pendant la crise, le gouvernement français avait mis en place une série de mesures. Outre des dispositifs tels que les allègements fiscaux, le travail à court terme et les subventions, le gouvernement a également mis en place un programme de 300 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Mais certains experts préviennent que ce programme pourrait se retourner contre lui, car les entreprises doivent rembourser les prêts. Entre-temps, la dette publique de la France a explosé et pourrait bientôt franchir la barre de 3 000 milliards d'euros, un record. Cette situation inquiète les économistes qui exhortent le président à agir, afin que l'État français ne fasse pas faillite. Jovanovic est l'un d'entre eux. C'est de la comptabilité pure. L'endettement de la France aujourd'hui officiel est à 130%, alors que tout le monde sait que nous sommes aujourd'hui à 160%. Et à nouveau, comme je vous le disais il y a un an, aujourd'hui la France est exactement dans l'état qu'avait la Grèce en 2009-2010, et à partir du moment où elle a subi une crise d'austérité absolument phénoménale qui lui a été imposée par l'Allemagne, n'oubliez pas, par la Banque Centrale Européenne, par le FMI et par la Banque Mondiale. Et ce qui fait, si vous voulez, que 30% des jeunes Grecs ont quitté le pays entre 2010 et 2016. Il est difficile d'évaluer la situation réelle de l'économie française. Certains économistes affirment qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter de l'augmentation du nombre de faillites et attribuent leur hausse actuelle à ce qu'ils appellent un retour à la réalité. C'est quoi votre priorité? À quoi ça va ressembler on dit les 100 premiers jours? Projectile! Et ce qui va attendre les Français tout prochainement. Nous avons d'abord des devoirs. Une fois ces devoirs remplis, nous pouvons nous interroger sur les droits. Des droits et des devoirs. Et ce sont d'abord des devoirs. Il y a des droits. Il y a des devoirs. Les devoirs d'abord, les droits viendront ensuite. D'abord, il faut la paix, et après seulement, on réfléchira aux droits de l'homme. Les droits viendront ensuite. Ne racontez pas de conneries, mon ma mère. Me criez pas dessus. C'est la Constitution qui est comme ça. Alors vous n'êtes, on n'est pas soumis, on n'est pas soumis. D'accord, ne pas dire ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais il n'y en a aucun qui est légitime alors à selon vous. On n'est pas tout le temps. L'heure, je vous le disais, est aux négociations pour les prochaines législatives. Écoutez, on mûrit et surtout on va pas essayer de se vendre aux uns et aux autres, de s'acheter. Emmanuel Macron va gouverner à gauche. Mais vous êtes prêt à voir Jean-Luc Mélenchon devenir le Premier ministre d'Emmanuel Macron? Je trouve ce spectacle absolument misérable. Il y a en effet une opportunité de m'élire Premier ministre. En fait, il y a toujours quelqu'un à trahir. Lors des élections législatives.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous incarnez la déconnexion. Je vous aime bien, hein, mais vous incarnez la déconnexion. Il faut aussi vérifier qu'il n'y ait pas d'argent public dans les fonds qui ont servi. Les gens sur le terrain, ils se disent, mais ces gens sont fous, en fait. Voilà ce qu'ils se disent, les gens. Excusez-moi. Dès qu'un bureau de vote est validé, il apparaît là. Et là, vous voyez le nombre de voix. 13 900 000 voix pour la candidate du Rassemblement national. Un peu plus d'11,5 millions de bulletins pour Marine Le Pen. 13 millions, 11 millions, 13 millions, 11 millions. Il s'agissait en fait d'un bug technique. Tu fous ma gueule, toi. L'ordinateur qui affichait les chiffres s'est mis à additionner 2 fois certaines communes. Tu te fous de ma gueule? Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Non mais allô quoi. Dites-moi, allô. Où est passé Marine Le Pen. C'est juste un papier qui justifiait que mon compte n'existe plus. Il y a quelques semaines, Odysee, une ressortissante russe vivant en France, reçoit ce courrier recommandé de sa banque française. Son compte va être clôturé. En oral, il m'a dit que c'est à cause de situation politique parce que je suis russe. Mais en écrit et en papier, il n'a pas de raison. Depuis, impossible pour cette étudiante de 18 ans d'ouvrir un compte bancaire. Dans toutes les banques, on m'a dit que c'est pas possible parce que je suis russe à cause de ma nationalité. Pourtant, Odysee ne fait pas partie des personnalités russes visées par des sanctions. Des virements bloqués, des versements de salaires retardés ou des accès aux comptes refusés, plus de 450 Russes vivant en France relaient ce type d'incident et sont déterminés à porter l'affaire devant la justice. Ça peut se traduire par une infraction pénale qui est le délit de discrimination. Ce qui leur est reproché, c'est d'avoir un nom russe. Et ce qui est préoccupant, c'est qu'en fait, on a observé que les banques ont pris des mesures en fait drastiques de façon assez arbitraire, c'est-à-dire sans informer leurs clients au préalable. Les banques, elles, se défendent de pénaliser leurs clients russes. Elles mettent en avant leur devoir de vigilance. Nous veillons au respect des obligations qui s'imposent aux établissements bancaires. En clair, les banques procèdent à des vérifications manuelles pour déterminer la nature des opérations ou l'origine des fonds. Si les banques se montrent particulièrement prudentes, c'est qu'elles veulent éviter tout risque d'amende en cas de violation des sanctions européennes. Oh 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 oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la présidence française? Quelqu'un les a vus? Ils sont pas là. On fait juste un petit débat sur la démocratie, l'état de droit, mais ils ne sont malheureusement pas là. Donc si vous les voyez, il faut leur dire pour qu'ils viennent, ça sera vachement intéressant. Ils vont être notés, ils vont avoir des points. C'est-à-dire que celui qui... Voilà, bon celui point, qui va mauvais déchirer... point à la chinoise, quoi, pratiquement, crédit social. Donc la crainte qu'on avait avec le pass sanitaire qui était normalement provisoire, qui aujourd'hui au niveau de la commission va être étendu en juin 2023 et qui en même temps, alignement des planètes, on nous sort le passeport numérique et on sait très bien que dedans on ne doit pas rentrer ce certificat Covid. On a en même temps, là c'est en Bologne, un test sur la ville de Bologne, une ville de gauche, d'un maire de mouvement 5 étoiles, et ils vont tester les gens en fonction, ils seront récompensés, ceux qui trient bien leurs déchets, ceux qui utilisent les transports publics, ceux qui gèrent bien leur énergie, ceux qui ne reçoivent pas d'amende de la municipalité. Donc en fait, on fait ça au niveau de cette ville, et demain peut-être dans d'autres, et après, et la peur aussi, et ça, si j'ai le temps, je pourrais vous en parler, mais c'est qu'en fait, ils vont ils se servent de ce passeport, donc il va être ils disent optionnel, mais à mon avis, quand les gens vont devoir, c'est comme tout, on pensait que le pass sanitaire était optionnel, mais pour aller au restaurant, pour aller aussi travailler, on a eu besoin de rentrer dans ce système. Même pour aller à l'hôpital, vous le savez, même pour aller voir ses parents, etc., etc. Enfin bon. Voilà, aujourd'hui, ça perdure ce système. Et demain, nouvel engrenage, ça sera avec la taxe carbone. Donc là, il faut un essai sur le tri des déchets. Vous avez vu, c'est sur l'énergie. Donc ceux qui ne vont pas rentrer dans ce système, ils seront taxés, ils seront exclus, il y aura des points. Un système donc dit à la chinoise. Et ça va être, pardon Virginie Joron, excusez-moi, ça va être appliqué, ça va être appliqué à Bologne cet été, ce smart wallet là. Oui. Smart Citizen Wallet, voilà, donc c'est une décision du maire, et donc ils font le test sur cette ville de Bologne à partir de cet été. Donc voir un petit peu si les gens vont accepter de rentrer dans ce système. Donc à suivre, parce qu'effectivement, si les gens vont l'accepter parce qu'en fait, si c'est des points, donc si c'est des récompenses financières, avec la crise économique, évidemment, certains vont essayer de rentrer dans ce système. Mais la difficulté et toute la problématique, c'est pour ça que je suis vraiment sur ce sujet, parce que
je ne suis pas contre le passeport, je ne suis pas contre la signature électronique qui a aussi certaines vertus, ça facilite les choses, je ne suis pas contre la 5G. Donc il y a des bons côtés. Ce qui me pose problème, c'est ce contrôle et cette exclusion. On l'a vu avec le pass sanitaire. Thierry Breton me disait, oui, on n'est pas quand même la Chine. J'ai envie de dire, je sais pas. Évidemment, sur certains points, on n'est pas la Chine, on n'est pas. Mais c'est-à-dire qu'il y a une pente là-dedans, il y a une ouverture. Il y a une pente, exactement. Et quand on voit, et c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, quand Madame van der Leyen alerte les 27 États membres en leur disant, il faut absolument qu'on ait une discussion ferme sur l'obligation vaccinale. Moi. Et on sait très bien que c'est un système qui va encore nous contrôler, nous exclure. En fait, est-ce qu'il y a, alors, Virginie Geron, est-ce qu'il y a aujourd'hui, alors on parle, à votre avis, combien de pays européens sont prêts à la vaccination obligatoire? La France, Est-ce qu'on sait ou on l'a bien vu, Macron l'a dit, il l'a dit durant les débats. L'Allemagne a essayé de faire passer la loi, ils l'ont refusé. En Autriche, c'est pareil. Donc, il y a eu un contexte, effectivement, peut-être trop tôt, qui fait que les gens ne sont pas prêts à passer à cette obligation. Il suffit d'attendre cet hiver, de voir un petit peu s'il n'y va pas y avoir un nouveau variant. On l'a bien vu, la gestion de la peur a été telle qu'on a poussé les gens à. Donc je pense qu'il y a une stratégie qui va être mise en place au regard de cette volonté de van der Leyen. Il y a une possibilité. Et effectivement, il y a une grande possibilité. De toute façon, tout démontre que la Commission continue à acheter des doses. La Pologne, vous avez vu cette semaine, a souhaité suspendre les commandes parce qu'elle a un stock trop important à écouler. Et là, apparemment, la Commission n'était pas contente. Donc tout ça, c'est des dossiers qui vont être que je vais suivre. Et puis après, pour finir, parce que je vous ai dit, il y a tellement de sujets qui sont importants parce que ça va toucher le quotidien des Français. C'est qu'après, là, j'ai pas eu le temps encore de regarder ce qu'il y a dedans. Il y a cette note-là. Donc après le pass sanitaire, après la taxe carbone, il y a aussi ça qui va arriver. Le digital euro. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de réfléchir à la mise en place aussi de la digitalisation de l'euro, donc de la monnaie. C'est pour ça que vous voyez de moins en moins... C'est pas la crypto-monnaie, mais c'est la monnaie digitale, c'est ça? Exactement, l'euro digital, qui rentrera dans ce portefeuille. Everywhere she goes, Oh-Young Hao-Yu is followed. What she buys, how she behaves, is tracked and scored to show how responsible and trustworthy she is. It's called the social credit system, and in one version now being tested, a person's reputation is scored on a scale of 350 to 950. And Hao-Yu, with a good score of 752, is okay with it. In fact, most people are. It's a mechanism pushes you to become a better citizen. It's big data meets Big Brother, expanding how the government monitors, understands, and ultimately controls its 1.4 billion citizens. Thanks to advances in artificial intelligence and facial recognition, and a web of more than 200 million surveillance cameras. Are people bothered by privacy concerns? We think the lot of camera keep the safety is really good. We can accept it. Companies are experimenting with the algorithms to help the government create the new national social credit system. The government also has pilot projects. In one, citizens are required to do hours of unpaid work to get benefits. And scores are docked for things like littering, a messy yard, gossip, even jaywalking. Video of offenders is shown on the local news. And information collectors like Zhou Ai-Ni are paid to report on their neighbors. Her quota, 10 entries a month. Like the man who carried a drunk person home. A good deed, she says. Good social credit gets rewarded with perks like cheap loans and travel deals. But a bad score means public shame and worse. Huang Huijun lost a court case and didn't pay. Now he's on a government blacklist. I can't buy airplane or train tickets, he says, and the list goes on. Being discredited makes it hard to get a job or put kids in top schools. The social credit system will go nationwide next year, and few here are willing to criticize it. Something that may pose a risk itself for a bad score and the life that comes with it. Janice Mackey-Frere, NBC News, Beijing.
This is our waiter now. I shit you not. So you take the food out like this by hand, and hold on, flip it the okay. And then you smack it on the head and grab this and send it away. And then you touch the top at the end. And he leaves. This is the future now. Your service will be staffed by pattable robots. So all the cute girls are gone. Okay. This afternoon, the Secretary General and Klaus Schwab, the founder of the World Economic Forum, will witness the signing of a memorandum of understanding on a strategic partnership between the UN and the World Economic Forum, which outlines areas of cooperation to deepen engagement between the two institutions and to jointly accelerate the implementation of the 2030 agenda. Monsieur Charest, bonjour Alexandra, La Voix pour Rebel News. Avec l'influence croissante d'organisations telles que l'Organisation mondiale de la santé et le Forum économique mondial qui s'infiltrent au sein des cabinets du gouvernement canadien, comment allez-vous assurer la souveraineté de la nation pour que le pays puisse faire ses propres choix économiques et en termes de santé face à ses intérêts mondialistes? La PSU n'a pas eu de questions. Moi, je pense qu'on devrait passer à Michel Saint-Roch. Je suis désolée. Rebel a déjà eu des questions. Pas avec M. Charest, merci. Ben oui, votre collègue a eu des bon, écoutez, je ne crois pas que le Forum ou le WEF menace la souveraineté du Canada. D'ailleurs, la dernière fois que j'étais là avec Stephen Harper. Et en follow-up, envisagez-vous de voir le Canada adopter l'identité numérique? Et si c'est le cas, quels mécanismes seront en place pour empêcher ceux au pouvoir de désactiver notre identité ou notre argent? Car on doit se l'avouer qu'avec le gouvernement Trudeau, ce qu'il a fait aux camionneurs a laissé un goût amer aux Canadiens en termes de sécurité numérique. Bon, écoutez, je vais prendre ça comme étant un commentaire. Et s'il y a d'autres questions, je vous en prie. Michel. Dès les premières secondes, la tension est palpable.
Jean Charest et Pierre Poilievre sont les deux seuls candidats à ne pas se serrer la main. I could go down the list of all the liberal policies that you brought in that you're trying to hide from today. Comme à son habitude, celui qui est souvent décrit comme le meneur dans la course reproche à l'ancien premier ministre du Québec d'être un libéral. Mr. Charest learned about the trucker convoy on CBC, like other liberals. Et de mal comprendre la cause des camionneurs à Ottawa qu'il a soutenu. Jean Charest réplique et accuse Pierre Poilievre d'avoir appuyé des blocages illégaux. Mr. Poilievre, during that period, supported an illegal blockade. Nombreux dans la foule eut le candidat québécois. You cannot make laws and break laws and then say I will make laws for other people. Et signale clairement où il se range quand il est question du convoi. Le député de la région d'Ottawa maintient la pression sur son principal adversaire. Mr. Charest, it is not a laughing matter. How much did you get from Huawei? Lui demande avec insistance combien d'argent il a reçu de la compagnie Huawei à l'époque de la détention des deux Michael. Answer the question. This is a company that was welcomed in Canada. Jean Charest ne répond pas et tente plutôt de mettre Pierre Poilievre sur la sellette. Il lui reproche de dire une chose et son contraire sur la loi 21. Pierre Poilievre has said in French in Quebec, not elsewhere in the country, that if it goes to the Supreme Court of Canada, he will not speak on behalf of Canada. So, Pierre, this idea of freedom, is it real or is it a slogan? La candidate de la droite sociale, Lesline Lewis, accuse elle aussi Pierre Poilievre de tergiverser, cette fois-ci sur l'enjeu de l'avortement. Car plus tôt cette semaine, en pleine tempête aux États-Unis, le député a pris plusieurs heures avant de préciser qu'il n'allait pas rouvrir le débat sur la question. Let's give a round of applause to all of our leadership candidates. Après 1h30 d'échanges acrimonieux, chaque candidat repart de son côté. Encore une fois, aucune poignée de main entre les deux présumés meneurs. Le fossé qui les sépare ne pourrait être plus évident. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa. I'm going to begin with you, Mr. Poilievre, and I want to start with the trucker convoy. It's something we've already been discussing. You've been criticized for your support for the trucker convoy. One of your fellow candidates has even said you should be disqualified for leadership of the party based on your engagement with the convoy. As we all know, public opinion on the trucker convoy is sharply divided. The Trudeau government and the mainstream media have gone to great lengths to vilify the truckers. And back in February, you said that you were, quote, proud of them. That's right. Has your opinion on the trucker convoy changed since? And is your support of the truckers a liability moving forward? No and no. My position has not changed. I said at the very outset before they even arrived that I simultaneously stood with the law-abiding and peaceful truckers who were fighting for their livelihoods and liberties while condemning any individual who breaks the law, blocks critical infrastructure, or behaves badly. That is the position I took then. It's the position I take now. Now, Mr. Charest learned about the trucker convoy on CBC, like other liberals, and he misrepresented them. Now, he believes that I should be censored. He believes I should be canceled from this leadership race and disqualified, in his words, because I don't share his liberal viewpoint. That is the kind of cancel culture and censorship you would expect from Justin Trudeau, but instead we're getting it from this liberal on this stage. And frankly, Mr. Charest, for you to talk about law and order is a little bit rich, given that your party, your Liberal Party, took $500,000 of illegal donations when you were the head of that party. The average trucker has more integrity in his pinky finger than you had in your entire scandal-plagued Liberal cabinet. So I do stand up for the freedoms of Canadians, and I acknowledge that the working class has been demolished in this country over the last couple of years. We don't need elites who've been able to rely on special contracts with Huawei to look down on them and call them criminals. Instead, we need to stand up for the people who are struggling and give them hope for the future, and that's what I will do. I see trees of green, bright roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white.
ощущения разные, потому что, с одной стороны, ты вот не видел вот этого вот солнца, света. Я вам скажу, мы проезжали на автобусе, ты вот смотришь на разрушенное здание, ну вот на сгоревшие дома, а рядом, ну я скажу просто то, что первое в глаза бросилось, тюльпаны расцвевшие, бабочки летают, мы слышали кваканье лягушек, мы этого всего не слышали. Я вам скажу, мы приехали когда сюда, у меня ребенок вышел и говорит, 4 года ребенку, говорит: мама, можно я постою на траве? Страшно было, но сейчас тишина это нечто, скажем так. Большой генератор. Мы запитали холодильники, печки, нашли духовку, наверное, 60-х годов, перемотали ее проволокой, там в электропомещениях достаточно. Пекли хлеб детям, ну по 2 буханки в день мы пекли. С военных нам помогли только погранцы. Они принесли 2 мешка крупы, немного консервы и вермишели чуть-чуть. По радио услышали, Наташа говорила о том, что можно выходить. Похоже, что они здесь уже, да, что они здесь. Там осталось 5 человек стариков, которые еле ходят. И детей еще много осталось. Мы разговаривали по поводу того, что можно ли нам выйти через восточные проходные. Они говорят, там все заминировано, пошли все нахрен, мы вам безопасность не гарантируем. Просились выехать. Мы даже выезжать, у нас там 7 машин. Мы вывезли бы стариков, детей. Грудничок 6-месячный остался там. 2,5 годика. 2,5 года девочка. Ну, остальные там 10 лет, там такие, 8 лет такие. Такое впечатление сложилось, что мы никому не нужны. Что нас вообще, вот, вообще никто не приходит. Ни военный, ни гражданский, ни там начальник там, завода или кто-то. Вообще никого нету. Тут мы вот живем. Мы сами добывали вот у меня почему телефон заряжен? Потому что у нас был генератор. Генератор там все время там взлетал от этих тех, мы там меняли радиатор на него. Хорошо, что как заводчане были такие ребята из телевидения. Мы сами ходили, сливали с перевернутых кранов этих солярку для генератора. Вот. Сами добывали воду. Вода, благо, что в пакетах есть, в пакете 6 бутылок, вот такая газированная вода, по цеху они есть. Для устрашения они все время говорили, не идите туда, там выжженный город, там некуда идти. Они не хотели, чтобы люди выходили в город. Они все время говорили одно и то же, домов нет. Все выжжено, все разбомблено, там идти нет. Типа не ходите туда, там плохие парни, они вас пропустят. Мы знали о коридорах из радио, у нас было радио, мы ловили волны, и мы знали, что есть коридоры, мы не могли до них добраться. Нас не выпускали из завода. Нас держали в бункере и просто не выпускали из завода. Мы по радио слушали коридор, а как нам туда? Вот нас военные не выпускают. Говорят, мы вас туда не выпустим, там нехорошие люди, они вас сейчас расстреляют, они вам сейчас вот, туда вам нельзя. Ну и прикрывались, типа, мы же за вашу безопасность переживаем, да, поэтому возвращайтесь в бункер. Самостоятельно, мы работаем в заводе вместе с мужем. Да, мы самостоятельно пришли туда 26 февраля, понимая, что это безопасное место. Конечно, мы об этом не могли подумать. Это гражданский объект, это место, где мы работали. Мы не могли представить, что это, поверьте, если бы я понимала, что со мной там такое случится, я бы, естественно, туда не пошла. Нет, мы шли туда спасать свои жизни и жизни своих детей. Мы понимаем, что это, надежное укрытие. Уже не могли, уже не пускали. Видимо, я так подозреваю, что они уже пришли с целью того, что мы здесь скроемся за мир. Я так из радио узнавали информацию. Вообще военные нам не доносили, нет этой информации. Нет, чтобы пришли военные и сказали, ребят, в коридор выходите. Нет, такого не было. Мы знали информацию, но из радио. Но мы пытались выходить, а нас не пускали. У нас семья решила единогласно в Украину не хочет. Но если мы и решим вернуться, то только в Мариуполь, но не на Украину. Скажем так, Украина как государство, да, вот как я рождалась в Украине, оно для меня умерло. Мне очень обидно было, что вот так с нами поступают. Я очень счастлива, я очень переживаю, вы просто не знаете, сколько чего нам там пришлось пережить и какой это страх. Страх вот безысходности, вы понимаете, загнали просто в клетку.
и не дают шанса спастись. И они даже сами приходят, и они запугивают, что мы вас здесь похороним. И не все, я не могу сказать за всех. Да. Были ребята, которые действительно, да, приходили и запугивали. Были и адекватные. Потом вот буквально пару дней назад, наверное, начали приходить ребята, которые начали говорить: не переживайте, за вас помнят, за вас знают, за вас договариваются, идут переговоры, вас вывезут. Но мы просто уже не верили, потому что были такие ситуации, когда они, например, приходят, вот по радио говорят: зеленый коридор, типа можно выходить. А они приходят и сидят у нас в бункере, заговаривают зубы и контролируют, чтобы никто не ушел. Вот типа того, что, а у нас были там ребята: ну кофеечек, а давай супчика, а давай то, и вот это вокруг него облепят, и тра-та-та-та-та-та-та-та, и вот это вот. В итоге он отсидел целый день, проконтролировал, что все на месте остались, и пошел к себе на позиции, там, куда я не знаю. Ну, вот были такие... Командиры заходили вот туда? Я, честно говоря, не знаю, у них либо ВСУ были обозначения, либо Азов. Я не позвонила. Я в любом случае смогу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских государств, ввиду того, что об этом заявляют и сами азовцы, и те, кто попал в плен, те, кто сдался в плен, сложил оружие, и гражданские лица, которые оттуда вышли. То есть, мы об этом можем судить со слов. И плюс еще об этом косвенно могут свидетельствовать попытки деблокировать азовцев на Азовстале и попытки договориться других представителей иностранных государств. В частности, частые звонки, частые просьбы того же самого президента Макрона. А есть мысли о наемниках, с каких стран идет речь? Предположительно, это Соединенные Штаты, это Великобритания, это Франция, как минимум. Военные приходили и говорили, что у нас там где-то в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он азовец. Вот, он вроде бы как из наемников, да, и он лично на связи с Зеленским. Ну, может быть, и Зеленский отдавал эти приказы, я ж не знаю. Général Trevor Cadieux aurait été pris quand il essayait de quitter Azovstal. C'est-à-dire, c'est une supposition qui circule dans les mass médias, pas mass médias, mais dans les mass médias aussi, mais pas si important, dans les réseaux sociaux russes. En plus, on a parlé, peut-être ce qui est important, qu'il est le chef de laboratoire biologique numéro 1 qui a été sur le territoire de l'Ukraine, comme je comprends. L'article sur sa biographie existe toujours à Wikipédia, mais le problème c'est que cet article est proposé pour être éliminé de Wikipédia. Voilà. En plus, on a parlé pour des généraux qui sont enfermés à l'intérieur d'Azovstal. On a parlé de général Roger Cloutier Cadet, en plus du major de l'armée américaine en retraite, major en retraite de l'armée américaine Paul Gray, et en plus major Yassen Pasca, qui est le sous-chef de la brigade des fantassins de la garde nationale des États-Unis. La brigade porte le numéro 53, c'est-à-dire ils sont nombreux dans les ouï-dire, dans les rumeurs qui circulent. Mais quand même, il y a déjà des mercenaires, plusieurs mercenaires. Je sais pas, au moins j'ai vu 6 vidéos qui ont été déjà pris, mais ce sont des mercenaires d'abord surtout anglais.
Après plusieurs jours de bombardement, les forces russes ont lancé ces dernières heures un premier assaut sur la scierie d'Azovstal, dernier bastion de la résistance ukrainienne dans la ville dévastée de Mariupol. Près de 200 civils y seraient encore retranchés, alors qu'une centaine d'autres ont pu être évacués. Au total, plus de 150 personnes venant de l'enfer de Mariupol sont arrivées à Zaporizhia dans la journée de mardi, comme Anna, qui a pu quitter Azovstal avec son bébé de 6 mois. C'était effrayant parce qu'ils nous bombardaient constamment pendant la journée ou la nuit. Les enfants ne dormaient pas, ils pleuraient. Les bombardements ne s'arrêtaient pas. Nous avions très peur. Nous pensions que nous ne pourrions jamais sortir de là. L'évacuation est un succès, mais je reste inquiète pour les civils qui ne sont pas encore sortis. La scierie d'Azovstal est très grande. Il était très difficile pour ceux qui sont sortis de le faire. Certains d'entre eux avaient très peur. Mardi soir, des frappes russes ont détruit 3 centrales électriques à Lviv. Cette grande ville de l'ouest du pays est désormais partiellement privée d'électricité, comme l'explique son maire. Les bombardements ont visé 3 sous-stations. Il y a en conséquence des interruptions de l'approvisionnement en électricité. 2 personnes ont été blessées et sont actuellement prises en charge. Si des gares ferroviaires ont aussi été visées par les forces russes, c'est dans la région de Donetsk, à l'est du pays, que le bilan est le plus lourd. 21 civils y ont perdu la vie et 27 autres ont été blessés selon les autorités locales. Он вроде бы как из наемников, да, и он лично на связи с Зеленским. Ну, может быть, и Зеленский отдавал эти приказы, я ж не знаю. The Canadian Armed Forces is working very closely with the Public Health Agency and other federal government partners as part of the COVID-19 vaccine task force. He was set to lead the Canadian Army. Now, Lieutenant General Trevor Cadieux is being investigated by military police. The military says Acting Chief of Defense Staff General Wayne Eyre was notified about an investigation into Cadieux on September 5th, just before Cadieux was supposed to be sworn into one of the military's top jobs. In a statement, the Department of Defense says it acted right away. The same day, the previously planned change of command ceremony was to be postponed to allow a Canadian Forces National Investigation Service investigation to run its course. But the postponement of the ceremony is not an indictment of Lieutenant General Trevor Cadieux. The Ottawa Citizen was first to report the investigation, saying the allegations are sexual in nature. Cadieux denies any wrongdoing, saying, quote, "The allegations are false, but they must be investigated thoroughly to expose the truth." He says he's cooperating with investigators and has asked the military to replace him with someone else. Quote, "Canadian Army soldiers deserve a leader who is unencumbered by allegations." I'm near the Polish and Slovak borders of Western Ukraine. The Canadians are here on what they call Roto 1. Roto 0 is in fact the first Roto. That took place last year. The Canadians come for 7 months at a time to do a variety of training missions, in fact 7 different missions at once. The mood, I must say, is extremely positive. There's a feeling on both sides that things are being accomplished. What you must remember, as benign as it may look around here, a lot of these Ukrainian soldiers are going very soon to the front, or in a lot of cases back to the front, to fight against Russian troops.
с начала боевых действий, как только войска ДНР начали подходить к Мариуполю, ну, наши заработчане, то есть бойцы Азова, все начали с магазинов, ну, с магазинов таких как Порт-Сити, у нас такой, там на окраине стоит развлекательный центр, и там в нем очень много магазинов, там сеть магазинов, электронная техника, золото, серебро, там, ну, одежда, шубы. Начали с этого магазина, вот, вернее, с этого эпицентра. Все вытащили оттуда, запалили, спалили. И так по всему городу. Все базы, все, что им надо было, продуктовые базы начали, подъезжали прямо на машинах, вскрывали базы, завозили все, везли все в комбинат «Азовсталь» продукты, завозили себе туда, все тащили. Со всех магазинов, продовольственные магазины, вещевые магазины. Ну, в основном вот это вот быттехника, Фокстрот, они там тоже вытаскивали, я только не знаю для чего, там нужны там эти были холодильники, телевизоры. Все тянули, все, абсолютно все. Ну, вот они туда все перетаскивали. Мародерничали очень сильно, очень. А вы сказали, что вот самый первый магазин они зашли, там вытащили что-то и потом подожгли его. Ну да, потом же его спалили, там они там уже зажигали, да. То есть они сами подожгли его? Ну, по всей видимости, да, потому что еще не было, еще как бы боевых действий не было, был только вот такой панический какой-то у них там ажиотаж. Награбить побольше, чтобы увезти побольше хотели, наверное. Ну, слава богу, не получается у них, что они сидят там сейчас. Встали, выбраться оттуда не могут никак. Свои мужики. Интересно, да, вот это. Тут пару минометных снарядов осталось, с этим мы не смогли уже обороняться, потому что сюда достаточно кинуть пару гранат, и сами понимаете, что произойдет вот с этим помещением. Потому что здесь остались и гранаты, и много боеприпасов 12,77 калибра, ну и минометные снаряды и РПГ. Во всех комнатах раскиданы патроны 5,45. Синий и синий. У них еще есть такая, здесь идет желтый, а на другой руке. А эти нацики у нас дом розтрощили, там все. Ну і коли тікали, пряталися. Дом на окраїні там. Ну розбили, порозбивали все, пряталися там, дрова, там мебель порубали, в плитки попалили. В общем, там таке все. Мародерство було? Мародерство, да. От мародерство, як було в 14-му году, в 15-му велике, так і зараз було мародерство. І заходили до людей вони з автоматами, ну, у нас такого не було, ну, далі. Вони требували одежу, щоб переодітися, документи, щоб під чужими документами в штатській одежі
тікати отсюда. Чтобы убежать просто. Да, Это да, давно да, было? да. Ну от, як тільки починалося, як вони тікали, як їх гнали, от вони почали так. Что было? Украинские военные расстреливали наши дома. Мы видели, я тут пробыла всю войну. Я никуда отсюда не уезжала с мужем. Вот это все. Спасибо нашим захисникам, сволочам. Убийцы. Бегали голодные собаки, наставляли на людей и на собак автоматы свои. Самыми как зайцы, сволочи, бегали. Танки выезжали и били по домам. Украинские танки? Украинские. Мэр, говорят, выступил, сказал, на Восточном, кроме котов и собак, нету никого. А тут люди. Они же и в подвалы стреляли. Вот школа 68-я, если вы шли оттуда, там люди были. Там очень было много людей. Ну, из домов. Они танками. Азов был, да. Азов был. А потом были ВСУшники тоже. Говорят, если жить хотите, спускайтесь в подвал. И между собой разговаривали, что отработали там номер дома такой-то, такой-то, и отрабатываем мой дом, 16-й дом. Открывали подъезды эти самые азовцы и бросали туда гранаты. Подъезд, в смысле, живой, прям жилой, в смысле? Ну а мы живые люди были, если мы живые люди были, они нас выселяли из дома, пытались выселить из дома. Если у нас бахали, танк подъехал к дому, бахнул 8-й этаж насквозь. Дом насквозь. И танк украинский был. Посмотрели наш бункер, прошли это, все посмотрели. Им, наверное, очень понравилось. Они дня через 3 пришли по новой, сказали, давайте так, кто будет выезжать? Начали представать, у нас осталось 3 детей, они начали так, давайте это. Человек, сколько у вас осталось? Мы говорим, человек 27. Тогда давайте мы так, по 10 человек, но мы можем сесть внизу и можем за 2 раза забрать. Мы говорим, нет. Пришли, потом начали, что вас русский мир устраивает? Вы что хотите вот туда? Что вам это не нравится? Мы говорим, мы не будем никуда. Ну, мы здесь живем, не хотим никуда. Ну, не хотим, не хотим. Потом вот пришли 2 дня назад и сказали, так, у нас принудительная эвакуация. Если вы не хотите, значит, мы вас эвакуируем без вашего согласия. Мы говорим, мы не согласны. И спасибо хлопцам, которые на фурах, там УТОС, фуры стояли. Они-то кто? На Азов. Которые выгоняли вас, да, Азов? Которые нас выгоняли. И все, и они пришли, мы не стали говорить, дали 2 суток убраться. И все, то есть выгнали фактически? Да, выгнали. А думаете, они просто хотели занять? Они быстрее всего, что да, им очень понравилось, туалет есть, это есть, еда есть, тепло есть, постель есть, что-то нет, вода есть. Пробовали им что-то сказать, там, что, дескать, что вы А что сказать, их стоит автомат. У меня ребенок мой попытался сказать, что мама сердечница, а отец инсультник. Он говорит, ты хочешь, чтобы мы тебя забрали и отправили?
would have had in mind. This dust is due to lack of rain. 3 years without rain, so the dust accumulates. A storm comes from the Ramadi Desert or the Najaf Desert and arrives here to us. I work as a coffee vendor. I hold the coffee pot in my hand and it all becomes covered in dust. No one wants to drink it anymore. Same goes for the tea vendors and falafel and cloth selling booths. They're all left. They've been gone for 2 days now.
Acaba de explotar el Saratoga aquí mismo delante de mí. Miren esto. ¡Mira eso, mira! Esto fue una explosión. Una locura. Se quedaron personas atrapadas arriba. Se quedaron personas atrapadas arriba. Se quedaron personas atrapadas arriba, miren. Quedaron personas atrapadas arriba, familia. Mira esto, sangre y todo aquí, qué locura. Oye, familia, lo dejo, voy a ayudar aquí a hacer. Ravagé, soufflé par l'explosion, il ne reste plus rien des 4 premiers étages de l'hôtel Saratoga. En travaux depuis 2 ans, ce prestigieux établissement du quartier historique était fermé aux touristes. À l'intérieur, des employés préparaient sa réouverture, prévue pour le 10 mai. J'ai senti une explosion claire, un boom, et j'ai vu des vitres se fissurer et tomber. Il y avait un nuage de poussière blanc, mais j'ai réussi à fermer la porte et à m'enfuir dans la direction opposée au danger. Depuis vendredi matin, les habitants hagards assistent impuissants au balai des ambulances. Selon les services hospitaliers, le drame a fait au moins 22 morts. 11 blessés sont dans un état extrêmement grave et un enfant de 2 ans a eu le crâne fracturé. À la mi-journée, le Parti communiste de la Havane a déclaré que 13 personnes étaient portées disparues, possiblement coincées sous les décombres, précisant qu'aucun étranger ne figure parmi les victimes. Le ministère de l'Intérieur et nos professionnels du Centre de médecine légale travaillent à l'identification des cadavres. Selon les autorités locales, c'est lors d'un changement de bonbonne dans l'hôtel que le cuisinier a senti une odeur de gaz et découvert une fissure dans le tuyau responsable de l'explosion. Mais sur les réseaux sociaux, les rumeurs d'attentats se multiplient. En aucun cas, il ne s'agissait d'une bombe ou d'un attentat, comme l'ont déjà dit les médias internationaux, de manière très perverse. C'est juste un accident très malheureux. De Washington au Venezuela, en passant par l'Union européenne, à l'international, les messages de soutien au peuple cubain affluent.
les abords de la résidence du président sont quadrillés par la police au Sri Lanka, alors que le pays est en proie à un large mouvement de contestation. Depuis jeudi, des étudiants ont pris position sur la route principale menant au Parlement dans la capitale Colombo. Ils réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa. À l'appel des syndicats, une grève générale s'est organisée avec des transports en commun à l'arrêt, des bureaux fermés et des millions de travailleurs ayant cessé leur activité. Face à ce mouvement de grande ampleur, le président a décrété l'état d'urgence vendredi. Principale cause de cette contestation, une crise économique sans précédent depuis l'indépendance en 1948, en partie liée à la pandémie de Covid-19 avec des pénuries de carburant, de nourriture et d'autres produits de première nécessité. Vendredi, la police a tenté en vain de déloger les manifestants situés aux abords du Parlement en faisant usage de canons à eau et de gaz lacrymogène. Le président Gotabaya Rajapaksa a plusieurs fois assuré qu'il ne se retirerait pas, malgré les tensions exacerbées.你要干嘛，这位？打开干嘛呢？谁？把门打开。谁找我们？你别说，我把窗户打开了，你要干嘛？民警在跟你对话。哦，你那边找我的话，你这边叫我干嘛呢？民警跟你对话。对话什么呢？民警跟你对话。哦，我去对话一下，好的。对。你这样子是扰民啊！我跟你说。扰民可以，来，你民警对话。有什么事情？哦，你是街道还是警察？你是街道，好的。那你那外面那个神经病说你是民警哎。你先开门，我跟你聊聊。
啊，你有什么事情？我真的是太害怕了，他们要到我们的家里面来，哎。啊？不是，我今天刚刚复测了，结果还没出来啊。你不可能，我这边已经接到结果，你要阳性了。不是，居委的人说帮我们安排了复核。居委他，我跟你说，居委没这个权利，我们也没有。疾控也帮我们安排了权利，那你现在有权利来带人走了？有啊。不是呀，我们的复核结果还没有出来。来，拍下来，看好了。Wonderful。走。你们等一下，你们我报警，你们稍等。都已经是警察了，快点吧！来。不是的，我们要报警了。来，小姑娘听劝啊！听劝来，有人告知他们啊！根据《突发公共卫生事件第40条，公安机关协助疾控部门对你们是阳性，对你进行转运，好吧？听到吗？我们是协助疾控对你们进行强制转运啊，强制转运，好吗？我们现在报警。不用报警了，警察在。我跟你讲过了。你们是哪里的警察？转角不一定遇到爱情，但可能会遇到疫情。我吹过你吹过的风，这算不算相拥？算，属于密接。请来蓝、泛蓝4成人员戴好口罩，提前打开行程卡健康码，通行前请保持手机界面，配合好防疫检查工作，谢谢配合。请来蓝、泛蓝4成人员。怎么了？干什么？上海人，你一个人管起来，管了你们。不是的。上海人呀，这是上海人啊。怎么了？那什么意思？问问。你喝多了是吧？你什么意思了？你让路行不行？你说你自己家话语，他一看就不是上海外地人。你靠边好不好？你靠边。你靠边，我过去，好吧？你怎么说什么曝光一下，看什么是不是打工人什么奶奶什么？拜拜。这都是什么打工人？打工的，都是饿死了。你吃不上饭怎么弄啊？好。你没有吃的吗？谢谢。你没有吃的吗？谢。这拿冰箱。你没有吃的吗？饿死了，这我这不是。走了啊！没有吃的就说啊。老师傅，在路边上，路中间太危险了。250 pas, c'est la distance maximum que Frédéric peut parcourir depuis 5 semaines. Il a le droit de marcher dans cette allée jusqu'à la grille de sa résidence, et c'est tout. Vous pouvez observer que la grille est fermée, et donc là, ils ont mis un cadenas pour être sûr qu'on ne sorte pas. Alors là, j'ai l'impression qu'ils ont mis à la clé dessus. De toute façon, le garde n'est jamais très loin. Pour moi, Shanghai s'arrête ici. Personne ne peut entrer ni sortir, personne sauf eux, ces volontaires en blouse qui ravitaillent et désinfectent la rue.
je ne sais pas si vous voyez, mais il y en a quelques-uns là qui ont un spray orange. Et alors ça, c'est le grand truc des derniers jours. C'est de désinfecter partout autour. Voilà, là, il est en train de le faire. Bon, je pense que ça ne sert à rien, mais ça a au moins le mérite de rassurer les gens. On voit dans le carton, c'est du matériel de test et ça va être distribué aux voisins ou aux différents habitants du quartier. Ici, les habitants sont testés tous les jours. Un jour avec un autotest, l'autre avec un PCR réalisé par les hommes en blouse. Il y a un mois, Frédéric avait filmé une de ces sessions. Enfermés chez eux, les habitants de Shanghai n'ont même pas le droit d'aller au supermarché. Ils doivent compter sur les livraisons. Alors là, je filme à travers la grille. C'est un livreur qui va venir apporter un colis. Il n'a pas été en mesure de montrer sur son téléphone qu'il était négatif et qu'il avait un test négatif. Et du coup, le gardien lui a donné un autotest. Et donc là, il vient de faire un autotest pour s'assurer qu'il est négatif. Bon, ce qui est un peu bizarre, c'est que je ne suis pas vraiment persuadé qu'ils ont attendu le résultat de l'autotest pour poser le colis et pour entrer dans la ruelle. Et donc là, le gardien, dès qu'il y a un colis qui arrive, asperge de la javel, essaye de désinfecter tant bien que mal les colis. Donc ça, j'imagine que c'est des légumes qui prennent un coup de javel. La semaine dernière, 2 voisins de Frédéric ont été testés positifs au Covid. Ils ont été envoyés directement dans un camp de quarantaine.我警察都管不住。
检查不是还？我操你妈！逼了，操你妈的！傻逼！你妈那个给你屌什么屌？操你妈！操你妈！ Et comment on peut évaluer la perte de production de la Chine en ce moment à cause de cette épidémie de Covid? Est-ce que c'est possible seulement? Non, aujourd'hui c'est pas possible, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Donc il y a des impacts. On sait qu'ils sont matériels. Toutes les usines ne sont pas fermées. Il y a des usines qui sont fermées. Et il y a des problèmes de logistique très importants. Et ça va avoir un impact sur le reste du monde parce que on voit bien que les files d'attente, les queues s'allongent dans le port de Shanghai. Et donc les bateaux. Ça veut dire qu'il y a des centaines de bateaux qui... il y a beaucoup de bateaux qui ont du mal à décharger. Comme ils ne peuvent pas décharger, ils ne peuvent pas charger, ils ne peuvent pas repartir. Ouais. Donc ça a des impacts qui vont être très forts. Ceci dit, ça n'est pas fini. Donc voilà, par définition, on ne sait pas. Et donc on n'a pas encore de chiffres fiables. Et surtout, quand on aura des chiffres, ce sera de toute manière, il ne faudra pas oublier que ce facteur vient s'ajouter à d'autres. Et que la situation économique chinoise n'est pas très bonne depuis un bon moment déjà. Ça vient s'ajouter, le facteur le plus visible, c'est l'immobilier. C'est là un petit peu, donc je vais parler de crise ou le dégonflement de la bulle immobilière de manière un peu spectaculaire avec les problèmes du groupe Evergrande depuis cet hiver. Mais voilà, l'immobilier en Chine, c'est maintenant, on a des chiffres, on sait que c'est à peu près 25 ou 30% de l'économie. Bon, ce secteur est en ralentissement fort. Bon, et vous rajoutez, et ça c'était à peu près indépendant du Covid. Maintenant, vous rajoutez la crise du Covid, ça n'arrange pas les choses. Donc, mais il y a tous ces effets qui se conjuguent. Et ça veut dire que c'est certaines régions qui sont à l'arrêt ou au ralenti, mais pas toutes, on est bien d'accord. Alors, pour ce qui est du Covid, on est bien d'accord, puisque le Covid, ça va toucher, évidemment, ça touche Shanghai, ça va toucher peut-être Zhengzhou ou Pékin, on ne sait pas, mais effectivement, les villes qui sont confinées sont beaucoup plus touchées que le reste. Mais il y a aussi des impacts quand même sur le reste de l'économie. Je vous donne un exemple. Le tourisme domestique est très très impacté. Les gens ne se déplacent plus. Et ça impacte à peu près... Enfin, voilà, il y a beaucoup de régions en Chine qui sont des régions, des destinations touristiques. Donc il y a aussi un impact. L'impact, il est plus fort dans certaines villes, mais il est quand même général. Si on parle de l'immobilier, là, c'est quand même national. Enfin, c'est urbain. C'est un phénomène urbain sur l'ensemble de la Chine. Ouais. Today, we play the truth game. Was the Russian dossier fake? You know, is there really any doubt about this? Yes or no? With Fang Fang, you betrayed your country. Completely worth it. Should America become a socialist nation? Let's talk about democratic socialism. Just 10 rounds to go. Driver, please forward all COVID sheets to the TC's office. All units, chemical agent utilized, chemical agent utilized. All available staff, we need you out here. Report ASAP.
Medical emergency in 3BB. Medical emergency in 3BB. Be advised, I need a padlock for an enhanced restraint setup. I need a padlock. If that inmate fails to comply with your orders, you are to deploy guards to gain compliance. That's a copy, sir. Emergency transmission. Emergency transmission. I have a fire condition. I need a supervisor to this area now. I'm in an affected area at this time. It appears to be a smoke condition. I just need assistance with evacuating. I be advised, I'm in an affected area. I got a medical emergency in 3C. Medical emergency. I be advised, I'm gonna need a gurney. I'm gonna need a gurney up in 3C. COVID testing. You have somebody on your gate. Visit COVID testing. You have somebody on your gate. Be advised, that individual from the medical emergency is refusing treatment at this time. That's a 10-4. Can make sure you document the logbook, okay? All diabetics have been produced to the clinic with the exception of the refusal. Report to the war room. Report to the war room, MP2. I need you. Forthwith. I'm gonna need Gentech to locate the combatant. Can I get the keys for the leg shackles, please? I need the keys for the leg shackles. Democrats have convinced themselves that Russia stole the presidency, which rightfully belonged to Hillary Clinton, and they mean it when they say it. And that's why they are taking us to war with Russia. Now, there are a lot of things going on here, a lot of threads, as in any big story, but on some level, the core motivation is just that simple. Here's what we know it's not. We know the war in Ukraine is not about saving democracy, please. We know it's not about protecting the sacred borders of a sovereign country. We know the Biden administration doesn't care about those principles because they run our country, and we see how they act. And we know for dead certain, and this comes as sad news to a lot of Americans who are compassionate, but we know now that the war in Ukraine is certainly not about helping the Ukrainian people, those poor people. Many more Ukrainian civilians will die, certainly, thanks to the Biden administration's policies. If you wanted to save Ukraine, its people, its infrastructure, its nation, you would push for a settlement now. You would have done it 2 months ago, but they're not doing that. They've rejected it out of hand. So that's not their goal, saving Ukraine. Saving human lives. No, that's not their goal. Instead, the war in Ukraine is designed to cause regime change in Moscow. They want to topple the Russian government. That would be payback for the 2016 election. So this is the logical, maybe the inevitable end stage of Russiagate. Now, we should have seen this coming because they said it out loud years ago. Here's Adam Schiff from 2 years ago predicting it, saying it. Watch this. As one witness put it during our impeachment inquiry, the United States aids Ukraine and her people so that we can fight Russia over there and we don't have to fight Russia here. So we arm Ukraine so we can fight Russia. Now, how many Americans, whatever you think of Putin, probably not much, justifiably, probably don't have a lot of interest in moving to Russia, but how many Americans then or now want to, quote, fight Russia? A very small group. But Adam Schiff said it out loud at the time in the House of Representatives. We don't arm Ukraine so we can help the Ukrainians. They're merely unfortunate pawns in all of this. We arm Ukraine so that we can punish Russia. Why? For stealing Hillary Clinton's coronation. If only we had taken Adam Schiff seriously as a group. But Adam Schiff said it out loud at the time in the House of Representatives. We don't arm Ukraine so we can help the Ukrainians. They're merely unfortunate pawns in all of this. We arm Ukraine so that we can punish Russia. Why? For stealing Hillary Clinton's coronation. If only we had taken Adam Schiff seriously as he said it again and again and again. But now we can't help but take Adam Schiff seriously because he's one of the prime movers of this war. Governor, any response to Trevor Noah's jabs at Florida and yourself and the sort of debate over whether or not you were supposed to attend the Correspondents' Dinner last night? So I never
I would never attend that. I have no interest in that. I did not watch it. I don't care what they do. But for them to advertise me when that invitation was rejected by my office, that is a lie. And so here they are saying how important they are, that they're somehow these paragons of truth, and yet there they are lying about something that is readily verifiable. And so the idea that I was there is false. The idea that I would have ever gone is false. And why they would want to try to perpetuate a lie about that, I don't know. But I think it just shows you why that cabal of people in D.C., New York, are so reviled by so many Americans. I think it's a reputation that's been well deserved. I tell you, it ain't cheap. Mm-hmm. So would there be any reason that Governor Polis would not agree to this? Yes, to suck up to the Boulder PD, to put it, euphemistically. When a governor overrules the police department, it causes a lot of friction. He may side with them and say, oh, they're doing a fine job. Let me point out, it's been over 20 years since John Bonet was murdered, found in the basement of her own home in what I believe to be a staged scene. Who did that? I would want the DNA tested as well, not only on items that have already been tested, but additional items. Why not? Do you think this case could be solved? Yes, I do. I never thought the killer was Burt Ramsey, ever. Statistically, that's astronomically impossible. The fact that John Bonet still had a hymen at the time of her death would indicate the father had not been molesting her and did not kill her. I would welcome additional DNA tests, and I don't know what the holdup is. There is a signature, there is a petition now with nearly 2,000 signatures of people that agree with John Ramsey, and I agree with Ramsey too. They've had their chance. It's over. Give it to the feds. I remember when the case broke, and we've been following it ever since, but not as closely as you. That's why you're our favorite guest on these topics. Thank you, Nancy. Hey, I'm Miley Cyrus from Hannah, Montana, and you're watching Disney Channel. Gaming's happy. Here at Queer Kid Stuff. My kids from last year are now in 5th grade, and they come visit me almost every day after school. And a lot of them are queer because I am queer. And a lot of them are queer because I am queer. And a lot of them are queer because I am queer. And they figured it out. And so I've become their safe space. And today they found my Guess Who. And they started playing Guess Who, but they didn't play it the normal way. How did they play it? They used things like, this person looks like a lesbian baddie who's gonna come over and make you dinner. Well, which one of these characters is a lesbian baddie that's gonna come over and make you dinner? Oh, Olivia is? Oh, great. Which character just looks gay? Well, meet Mike. These kids, I'm so happy that they are figuring out who they are and that they're happy with who they are and that they found a safe place. But man, I could never imagine being in 5th grade saying these things out loud, even though I know they're all okay. I grew up super religious where nothing was okay. And so seeing this happen, I'm like, ah, but I'm also like, yay, but ah. And a lot of them are queer because I am queer. I'm a 30-year-old non-binary immigrant lesbian, married to a Black woman, and we are in a same-sex relationship with multiple children. Today I woke up with a different perspective than the past few days. I've always been clear as to who the enemy is and which systems need to be dismantled. But doing this right now, this anti-trans, anti-LGBTQ, anti-women legislation galvanizes this generation of Gen Xers in such a way that we've never seen before. You're gonna lose the war, conservatives. We know you're the enemy. We know you've always been on the wrong side of history. And I take great pride in staying consistent in that hatred of you and your beliefs and views. And so not only are these kinds of laws and making being gay illegal, being trans illegal, having a uterus illegal, being married to someone outside your race illegal, not
Not only is that going to galvanize the most enraged generation in history who, after seeing how they're treated through a global pandemic, are ready to burn it all down, you're also going to lose because we're not going anywhere. Abortions will continue to take place. We will make sure they're done as safely as possible. We will do all sorts of illegal things like we've always done to organize and to help each other and to be in community and solidarity with one another. Gay people aren't going anywhere. Your own children will be gay and trans and abort their children if necessary, okay? We are not going to be erased just because some laws make it illegal to be who we are. This is how I explain what being transgender means to kids. When a baby is born, the doctor looks at the baby and says, "Oh, this is a little girl," or "Oh, this is a little boy." And sometimes the doctor gets that wrong. So when I was born, the doctor looked at me and said, "This is a little girl." And so everybody thought that I was a little girl. But when I got older, I realized, wait, that's not actually who I am. And when I was able to tell people, I said, "I'm not a little girl, I'm a little boy." And that just means that I am transgender. That who everybody said that I was isn't actually who I am. And I just had to explain that to people. And there's nothing wrong with being transgender. So the conversation I talked about in my last video is a lot like a lot of the conversations I have about queerness and transness with my kids. Because I work in a conservative area and I'm an out non-binary trans teacher, I have to tread very lightly for fear of losing my job. And so a lot of times I put it in terms of hypotheticals with the kids. I say, oh, some people like to use this. When I talk about my title, mix, I say, oh, it's just a third alternative to Mr., Ms. that some people like to use. I let them kind of draw their own conclusions when it comes back to me, while also keeping it general enough to not bring the heat on myself. I'm a pregnant trans man, and I'm still a trans man, not a woman, even if I have a uterus. I'm still a trans man. Well, we say, how dare they? How dare they tell a woman what she can do and cannot do with her own body? How dare they? How dare they try to stop her from determining her own future? How dare they try to deny women their rights and their freedoms? Do not come. Do not come. I'm gonna come. Harry, just walk us through this. How steep of a decline are we talking about here? I mean, it is a big decline. I mean, if you look, this is Gallup polling, approve of President Joe Biden's job as president. Now look at this. Just 38% of 18 to 29-year-olds, 67% of black adults. Look back to where we were last year, January to June of 2021. It was 61% 18 to 29-year-olds. Black adults was 87%. Look at the change. Down 23 points among adults 18 to 29, down 20 points among black adults. Those are huge drops, Brianna. And every worker in this facility and every American taxpayer is directly contributing to the case for freedom. And that's something we can all be incredibly proud of, in my view. It should not be lost on anyone that there is a dire need for money to continue to fund our needs on COVID. And I would note that there were reports, of course, over the weekend from many of your outlets as well, including this morning, about a range of new subvariants and that have prompted some surges in different parts of the United States. This is a reminder. That is a reminder of how vital it is that we are prepared, that we are able to purchase in the future, if science and the magic of science makes it possible, modified or variant specific vaccines or treatments to protect the American people as we continue battling COVID. And without additional funding, we're not going to be able to do that. And we will be behind, last in line, behind the world, which is exactly the opposite of the place we've generally been. There's already this idea, this allegation that there is anti-conservative bias on the platforms, even though there has been study after study proving, in fact, that often it's liberal voices that are being silenced, particularly minority voices on social media. So I think we're going to see more allegations of that.
there's this woman, Nina Jankowicz, who is going to be in charge of the board. She has said that she thinks the Hunter Biden laptop is Russian disinformation. So should we look forward in the future to her censoring internet traffic about the Hunter Biden laptop? I think I noted exactly what the objective of the board is, including continuing the work of the prior administration. And the woman you noted has extensive experience and has done extensive work addressing disinformation. She has testified before Congress, testified in Europe. She has worked closely with the Ukrainians and has unique expertise, especially at this moment we're facing. So Elon, thank you for coming down at such short notice. Can you tell us what drove your purchase of Twitter? Well, I think it's very important for there to be an inclusive arena for free speech where all, yeah. Completely agree. So Elon, level with us. What's first on the agenda, day one? Open source the algorithm. So there's no sort of behind the scenes. Yeah, let me stop you there, buddy. 2 words. Congressional oversight. Thank you. The committee recognizes Barack Obama, who has some comments on content moderation. While content moderation can limit the distribution of clearly dangerous content. Why is he in an Air Force uniform? It doesn't go far enough. These big platforms need to be subject to some level of public oversight and regulation. Thank you, Mr. Obama. Now I believe we have our Minister of Truth, Nina Jankowicz, who wants to dial in on Zoom. Is that right? What are you doing? Sources of information. Democracy isn't possible turn that off. That is not without a live feed. authoritative Turn that off. sources of information. Turn Democracy that isn't off. possible without authoritative sources of information. Democracy isn't possible without authoritative sources of information. I'm going to need to go ahead and move you downstairs into storage B. No, we have some new people coming in, and we need all the space we can get. But there's no space. So if you could just go ahead and pack up your stuff and move it down there, that would be terrific. I was okay. I could stay. Excuse me. Mr. Stamper, I'm having fun with my headlines. I need to know the exact number of survivors. Now, I'm late for a meeting. Make sure you use the right kind of ammunition. Yes, sir. Delicious. Mr. Wallace, call the president. Tell him if he doesn't sign the bill lowering the cable rates, we'll release the video of him with a cheerleader in the Chicago motel room. Inspired, sir. Excuse me. Operation successful. They will find Elon's body in a matter of hours, and there were 17 survivors for your headlines. Good work, Stamper. Gentlemen, hold the presses. By a curious quirk of fate, we have the perfect story with which to launch our satellite news network tonight. There's no news like bad news. We learned a hard lesson during the pandemic. 1/3 of core inflation we faced last year is because of automobiles, the cost. Why? We had a lot of buyers because wages went up 5.5%. People wanted to buy things, but why couldn't they buy them?
seize their yachts, their luxury homes, and other ill-begotten gains of Putin's kleptocracy. We will stand up to the radical left lunatics and the rhinos, and we will fight for America like no one has ever fought for a country before. There is no mountain we cannot climb. There is no summit we cannot reach. There is no challenge we cannot meet. There is no victory we cannot have. We will not bend. We will not break. We will not yield. We will never give in. We will never give up. We will never, ever, ever, ever back down. Am I a role model? I don't know. I mean, I do know that you hear about actors complaining about how hard their movie workouts are. And I'll tell you, I don't have time for that. I've been at this 1 week, and I gotta tell you, it's coming in nicely. Well, I actually fathered our youngest daughter when I was this muscular. The child was born full-grown and wearing shoes, which was weird for Blake.